Merhabalar. Sanem'in Pazar servisine hoş geldiniz. Hello, welcome to my Sunday service. And I'm live. Yeah, let's see where we are. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Evet, bugün İstanbul'dan bağlanıyorum. Let's see, sesimiz iyi geliyor mu? Muhtemelen evet, her şey yolunda. Merhaba. Bugün şöyle bir trik yaptım. Instagram'a story koymaya vaktim olmadı. Ve şeyden de emin olamıyorum. Yani ne kadar izleyicim bilip de geliyor. Yani bilerek takip ediyorsunuz. Ne kadar izleyici Instagram'da görüp de geliyor. Bunu merak ettiğim için biraz böyle bir şey deneyeyim dedim. Ama öte yandan şeyi fark ediyorum. Yani aslında işin teknik kısımları gerçekten hiç kimsenin umurunda değil. Ya ben mesela bugün 1-2 saat önce bir video seyrediyordum. Çok ilgimi çeken bir konuda genç bir içerik üreticisinin videosunu. Ve kızcağız böyle yayının ilk 2-3 dakikasını kendisi için önemli olan teknik bir konuda izleyiciden özür dileyerek geçirdi. Ve gerçekten de bunun ne kadar önemsiz olduğunu o an hissettim. O yüzden sizin için fark etmiyor çünkü siz şu anda zaten buradasınız. Teşekkür ederim geldiğiniz ve beni izlediğiniz için. 22 Mart Pazar gününden merhabalar. Hello, welcome to my Sunday service. Today I'm in Istanbul. I'm in my house and I am joining you with a waltz rhythm. By the way, please tell me if there's anything wrong with the sound or if there is anything too high or too low, so that I can be sure that you are hearing me rightly and correctly, because the way I hear myself is not the same as the way you do, as much as I try to monitor myself correctly. And as always, the first half of this stream will run in English and the second half will run in Turkish. Evet, her zaman olduğu gibi bu yayının da ilk kısmı İngilizce, ikinci kısmı Türkçe olarak gerçekleşecek. Ses konusunda herhangi bir rahatsızlık olan ya da olmayan bir şey varsa bana söylerseniz sevinirim. Yeah. So today I want to talk about time. Talking about time, time is a very wide subject. It's a very big subject. And it doesn't really mean much to say that you're gonna talk about time unless you specify it, It's even worse than saying that you're gonna talk about capitalism, because capitalism, at least, is something that can be pinned down in a historical period. You can say that it started, let's say, in the 15th century, that it started in, let's say, Europe. Whereas for time, you cannot say ever where it started, or where it's coming from, or where it is going to, because time is the condition of our existence, right? We exist on time. Like, time is not something, maybe it is a dimension, but we don't notice it as a dimension. It is a condition of our very existence. And it is one of the main, basic, most interesting, and most difficult to grasp subjects of philosophy. And as such, it really is a very nice thing to talk about, because it makes you realize a lot about what we are
and about the limits of our thought, basically. Generally, I don't find it very hard to grasp things, but sometimes I have huge difficulties grasping the simplest of subjects. And for me, one such thing was time. Like, I remember while I was a master's student in the University of Ankara, in the very nice School of Political Sciences and Public Administration, and we loved to discuss theory, and we loved to discuss political philosophy, and we loved to discuss and stretch the limits of thought. Like, we like to discuss what is possible and what is not possible. And I remember talking to, especially to one professor, I remember insisting that it should be possible to go backwards in time. Like, he insisted, basically we were talking about truth, how truth functions and how truth functions in politics especially. He assumed, and he thought that I would be assuming as well, that time flows only in one direction. But this was not that clear to me. Oh, by the way, hello Daniela, welcome. Good to see you here. And hello also to my other viewers and listeners who do not say hi, but I know that you're there and you're listening. Thank you for being here, and hello to where you are. So anyway, we were talking about how truth is made, and I had this interesting idea, which, like, I thought that it should be possible, like it would be possible to go back in time somehow, one way or another, and to change what has already been done, what has already been written down and remained as a deed. I was pretty certain that the limitation of time is something human, and by something human I meant to say that it is something alterable, changeable. He was very surprised to find out in that discussion that I didn't consider time as something that only ran forward. And I was very surprised that his mind couldn't take the fact that time, as well as it flows forward, it must also be flowing backward, at least for some people, for some beings, somewhere. I couldn't imagine that for all the universe, time would be flowing only towards the future. But then as years passed and I grew up, I noticed that as much as time is cyclical, it is never to the same place that we return. Like, we always return, we always go somewhere, we always flow with it, and the flow always comes back to itself. But the time that we know only flows forward. And you actually only understand this, or you understand this best, when you see or you witness or you are subject to incidents of force majeure or violence. Speaking later of force majeure, like I will speak about this later, but for the moment I want to focus on the cyclicalness of time, and for this I chose a song from the northeast of Turkey, as I do often. The song that I will sing just now is actually a flirtatious song between two lovers, where they discuss how they would find each other if they changed shape and if they existed in the world under different forms.
In the popular belief system of Minor Asia, Anatolia, the geographical region that is Turkey, and the people that are Turks or Kurds or anything, any people who live in the mountains of these lands, they tend to believe that there is a cycle to nature and that beings come to this world again and again, on and on. Therefore, you can come to this earth this time, like obviously this time we are on this earth as human beings, but there can be another time where we will be a bird, another time where we will be a chicken or a piece of corn that grows somewhere, and the song talks about that. The lover asks their lover, like the two ask each other, "What would you do? How would you find me if I was a piece of corn scattered in the land somewhere?" And the other says, "I would be a chicken and I would come and eat you." And then, "What would you do?" the other one says, if I was a what's that animal? If I was a deer. What would you do if I was a deer? And the other says, "Then I would be a lion and I would come and get you as a lion." So they change shapes, like they become an apple, they get locked in a crest, and the other one becomes a key that opens the crest. They become hunter, they become a chicken, they become all these different things, and in these different becomings, the song talks about how life could be cyclical and how being could come here again and again in different shapes and forms. And this is the song that I want to start today's show with. Ben bir avuç darı olup. Ben bir avuç darı olup yere serpilecek olsam, koy beni nece neylersin balam, sen beni nece neylersin. Koy beni nece neylersin balam, sen beni nece neylersin. Ben bir avuç darı olup yere serpilecek olsam, ben bir güzel toyuk olup balam, seni de yersem neylersin. Ben bir güzel toyuk olup balam, seni de yersem neylersin. Ben bir güzel ceylan olup dağda çıkacak olsam, koy beni nece neylersin balam, sen beni nece neylersin. Koy beni nece neylersin balam, sen beni nece neylersin. Güzel elma olup sandığa girecek olsam, koy beni nece neylersin balam, sen beni nece neylersin. Koy beni nece neylersin balam, sen beni nece neylersin. Güzel açar olup sandığı açacak olsam, seni de yesem neylersin balam, seni de yesem neylersin. Seni de yesem neylersin balam, seni de yesem neylersin.
And the song goes on and on and on, which I don't have all of the lyrics here, and also a lot could be produced. But it is all pretty much the same cycle, the same circle going on and on. Like, if I was this, you would become that. If you were that, I would become this. So today's, like, I don't know if I can explain enough why I thought that we could go back in time, because logically it has to be a possibility, right? Like, we have to be able to go backwards if we are going forwards in something, right? Like, if there is a motion, a counter motion has to be imaginable. It doesn't make sense to to be only going in one way. And anyhow, speaking of directionality in time, nothing shows directionality better than when a violent incident or event occurs. The thing that we call force majeure in legal language, that they call force majeure in legal language, is an effect which shows without any doubt, without any doubtability, that this thing is only indeed going forward. There are some obvious examples, of course, such as death, but like, what I would like to talk about today as an example of force majeure is the war itself. I think this week I spent in a total, like, on average, not total, but on average, I spent like 4 hours per day watching the news, watching different creators across YouTube who could give me information and insight about what is going on in the Middle East, in Iran, in the United Arab Emirates, but mostly inside the United States itself. And interestingly, like, this is a time that I see how things are malleable and how much they are subject to change. Like, I would never believe, and probably nobody would believe this kind of a thing could happen, but it seems obvious that the President of the United States actually wasted a lot of his powers going on a war that was unnecessary, and the very act, like the act that they did, the little thing that they started, the seemingly small thing that they started, and the act that they were hoping to finish in a short time, started a chain of events that they are now unable to stop. In case you are not following as closely as me, I will try to summarize for you the situation. The situation is that they started this war. They were planning to finish it in a few days because they believed that the people in the country which they attacked hated their government, and they would go out to the streets to bring down the government the moment the Westerners attacked this government. But it did not happen. Now, honestly, you can ask why they ever thought something like this, because very few of us would probably go out in the support of a foreign power when they came for our government, right? I can imagine, like, God forbid, I would never want this scenario to actually take place, but if it does take place, if anything like that takes place, most likely whoever is anti-government in Turkey would also rally by the government. So this is, it just comes naturally, and especially after all the experience of foreign intervention and attempted regime change in the Middle East, it is obvious that, you don't do that. But anyhow, they did it.
I mean, the USA and Israel did it. They started attacking Iran. They expected the Iranian people to go out to the streets and bring down the government in accordance with them, like in accord, in symphony with the foreign attacking powers. And when that did not happen, and it turned out that Iran actually had a very intricate plan about what to do in such a case, about what to do in case when they were attacked, and how to escalate the war in a controlled fashion to make it very costly for the West to keep running this war. Things just got a horrible turn for the United States. Also maybe for Israel, but for the United States more so, because this is not their war at all. And now they find themselves in a situation where they cannot really get out. I am planning to talk next week more about why Israel chooses to do so, why they choose to wreck the whole region and to make it uninhabitable for everyone, including themselves. But it is more understandable, right? It's a settler colony. These people supposedly have no choice. They have been kicked out of all of the world, supposedly, which is not the case, but anyway. And they want to build this place for themselves to live in the expense of everyone. Okay, that's somehow understandable. But for the United States, it is a very stupid thing to do, and it is just something that they cannot get out of. So, interestingly, like this, one wrong action has led to such a crazy chain of events that is actually very rapidly depleting the real and symbolic powers of the United States. Like I was watching, I just recently discovered Tucker Carlson. Maybe you know about him, but I started watching his shows, and it was very interesting to see this person who was previously MAGA. By the way, Tucker Carlson is a famous American anchor who was very much a Trump supporter, but now he's coming out against him because of this war that's happening right now. And it was very interesting to see how this man had obviously, like he has obviously changed his opinions, and drastically so, because of what is happening at the moment. So, like, once again, I am amazed by how actions change life. You know, it is so interesting how you do one thing wrong and then everything goes toppling down. And then there is the question of whether this would happen one way or another. I tend to think that many of us actually tend to think that there is a way things are meant to happen. There's a way actions are meant to unfold, because there's a general script, a greater script that a divinity or any power that is ruling our world has written for us, and that this script is gonna be followed no matter what. Therefore, what we do, how we act, may be unimportant, we think. People call this fate or destiny. And among religions, there is a confusion and a disagreement. But this confusion and disagreement does not happen between religions, but rather in every religion there is a disagreement about what fate is and what are the limits of free will. Because if everything is written, and if everything happens as it is meant to be, and our actions do not change anything in the final instance, then nothing really matters, right? Then our actions do not really matter, our decisions do not really matter. But if this is the case, like if a script already exists before us, then there is no good or bad. Then there can be no heaven and hell. There can be no punishment, because then everything is the responsibility of the powers that exist and that are above us. And a healthy amount of belief in destiny is necessary in any religion. But then you have to balance this with something, with a dose of something that allows for people to want to be better, to want to do better.
And this is a tension that exists in each religion, not just one. So each religion will try to accommodate together a god, a divinity that knows everything and that has made the best plan and that is good for us, or that is somehow caring for us. But at the same time, we have to have free will somehow inside of all of this thing. And when I look at Trump, I think, I cannot help thinking that the fall of the American empire was inevitable. It was coming. He also probably could see it coming together with so many other people. His alleged allies also saw it coming, but their actions made it so special. It was their actions that determined how the empire would fall. It could fall in any other way, but it just happened that it falls in this way. And we will see what comes after this. Here I have a book next to me. I got this book hoping I could get some inspiration from it in case I get stuck. Because it seems like Reinhard Koselleck himself as well. This is a book by German historian Reinhard Koselleck on timing history. And he also seems to be a kind of person who finds this interesting, just like I do, how things change, how one action happens and everything comes crumbling down or blowing up. I will tell more about this in the upcoming episodes. Today I have already run out of time for this, and I would like to sing a song that actually talks about time. A song by Bob Dylan. Bob Dylan was active during a time that resembled the one that we are going through now. The 60s and the 70s was a time when the empire seemed to be crumbling down, but it was actually the time that it was building itself once more upon the ruins of what had come crumbling down in the previous period. And he has a lot of songs that are that talk about the social reality, the social problems, the issues, and the human condition. And this is one of them. This is a song where he talks about the time that is changing. I must have said it before that I find Bob Dylan especially familiar, because he actually is from the region where I am partially from the South Caucasus. He happens to be a Jew from Kağızman, and his parents migrated to the United States of America from Kağızman. So I think it is a thing that he has this kind of sensitivity in his songs and this way of looking at things. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon
be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. For the times, they are a-changing. Evet, bu Bob Dylan'dı. Bob Dylan'ın The Times They Are A-Changing şarkısı. Zamanla ilgili konuşurken bu şarkıdan bahsetmek istedim. Ya bu şarkıyı bir yerinde tutmak istedim olayın. Çünkü çok güzel bir Bob Dylan şarkısı ve Bob Dylan bildiğiniz gibi Bob Dylan bildiğiniz gibi Karslı bir insan. Kendisi Kağızmanlı bir Yahudi. Ve yani bence çok benziyor onun şarkıları, türküleri genel bizim o tarafların ruh hallerine. Bir de de var tabii, Bob Dylan'ın Amerika'da protest müzik olarak adlandırabileceğimiz bir müziğin icracılarından olması ve bestecilerinden olması, böyle şarkılarında toplumsal konulara değinmesi. 60'lı 70'li yıllarda bir gençlik kültü ortaya çıktığından aslında bu şarkı da biraz onu yansıtıyor. Yani işte zaman değişiyor diyor, insanlar gelin etrafıma toplanın, size bir şeyler anlatacağım. Sular yükseliyor etrafınızdaki, siz de yakında su altında kalacaksınız. Ya yüzmeyi öğrenin ya da bir taş gibi batacaksınız, çünkü zaman değişiyor diyor. Siz yazarlar ve eleştirmenler
her şeyi anlayan sizler gözlerinizi iyi açın çünkü bir daha bugünleri göremeyebilirsiniz. Öyle de fazla erken konuşmayın teker hala dönerken çünkü kimin başına ne geleceği belli olmaz. Bugün kaybedenler yarının kazananları olacaklardır mutlaka diyor çünkü zaman değişmekte. Senatörler, kongre üyeleri yolu kapatmayın en azından. Yani gölge etmeyin bir şey yapmayacaksanız da diyor. Çünkü ancak bu tekeri, bu döngüyü durduracakların başına iş gelecektir. Dışarıda başlayan kalkışma, dışarıda başlayan hareketlenmenin size dokunmayacağını zannetmeyin sakın diyor. Çünkü zaman değişmekte. Son olarak da Bob Dylan bu şarkısında annelerle babalara sesleniyor ve diyor ki: sayın anneler ve babalar, ülkenin her yerindeki anneler ve babalar, anlamadığınız şeyleri eleştirmeyin, sizin çocuklarınız sizin ötenizde diyor Bob Dylan, bu dönemin gençlik kültünün bir sonucu olarak tabii ki. Sizin eski bildikleriniz, adetleriniz artık eskide kaldı. Siz de yolu açın ki yeni şeyler yapacak olanlar yapsınlar. Çünkü zaman değişmekte. Bugün yavaş olanlar yarın hızlı olacak. Ve bugün şimdiki zaman olan şey yarın geçmiş olacak. Çünkü eskinin sonu geldi. O yüzden hiç kimse kendine çok fazla güvenmesin. Enerjisi olanlardan başka diyor Bob Dylan özetle. Çünkü zaman değişmekte. Aslında şey enteresan değil mi? Yani normalde insanlık tarihi boyunca yaşlılık, ileri yaşta olmak matah bir şeydir değil mi? Yani yaşlıların bir şeyleri bildiği farz edilir. Gençlerin değil. Fakat 20. yüzyılın son çeyreğine yaklaşırken, yani özellikle 70'lerde başlayan bir trend bu. Muhtemelen 68'den sonra başlıyor. Bir gençlik kültü ortaya çıkıyor. Yani işte gençler bilirler bir şeyleri gibisinden bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Çünkü bütün dünyanın hızla gelişmekte olduğu ve her şeyin değişmekte olduğu bir kez herkesçe kabul edildikten sonra eskinin tabii ki çok fazla değeri kalmıyor. Yaşlı insanlar da eskiyi bilen insanlar. O yüzden yaşlı insanlara genel olarak, yani yaşlılıktan ileri gelen bilgiye duyulan saygı azalıyor ciddi oranda. Hatta ortadan kalkıyor yer yer. Bu yaklaşımı şarkılarda görebildiğimiz gibi politikalarda ve hatta kamusal kaynakların ayrıldığı yerlerde bile görebiliyoruz. Yani işte Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in falan böyle gençlere özel fonları vardı. Bilmiyorum hala var mı? Belli bir yaşın üstündeyseniz giremediğiniz belli ortamlar ve kurumlar olurdu. Ama bunun da ötesinde, yani bir yerlere girip girememenin ötesinde gerçekten de hani sadece genç olduğumuz için bizi dinlemeleri gerekiyor insanların diyen bir algı vardı, hala da var. Yani hatırlarsanız sanıyorum bu pandeminin ilk dönemleri esnasında, ilk pandemi dönemi esnasında böyle bir Gen Z furyası çıkmıştı. İşte yeni nesil çok akıllı, müthiş, her şeyi anlıyorlar falan. Bunlar bizi aşıp geçecekler, bunlar dünyayı da değiştirecekler falan gibi bir inanç ortaya çıkmıştı. Bu inanç da bitti. Sanıyorum şey de bitti. Yani gençliğe duyulan aşırı güven de ortadan kalktı. Çünkü artık zamanın sadece ilerlemeci olduğuna inanmıyoruz. Daha doğrusu ilerleyen zamanla beraber karşımıza daha iyi ve daha yeni şeylerin çıkacağı düşüncesinden yavaş yavaş, aslında çok büyük bir hızla dünya olarak uzaklaşıyoruz. Bence şu anda içinde yaşadığımız savaşın geniş sonuçlarını
anlayacak durumda değiliz ama bazı trendleri şimdiden görebiliyoruz. Yani gelişme ve ilerleme mitinin bu savaştan sonra çok uzun süre devam edebileceğini zannetmiyorum. Yani şeyi de görmek lazım. Aslında bu konudan gelecek hafta daha ayrıntılı bir şekilde bahsetmeyi planlıyorum ama bütün bu gelişmişlik, ilerleme miti kadar uluslararası hukukun üzerine kurulu olduğu bütün varsayımların, bütün yaşanmışlığın İkinci Dünya Savaşı'ndan geldiğini ve şu anda Orta Doğu'da sürmekte olan saldırganlığın da kendini İkinci Dünya Savaşı'nda yapılanlara dayandırdığı düşünülecek olursa ve İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan bu şeylerin işte Yahudi soykırımından bahsediyorum elbette ki. Yani sadece Yahudi soykırımı değil Nazilerin yaptığı şey ama biz bunu yıllarca Yahudi soykırımı olarak dinledik. Toplama kamplarında öldürülen başka insanlar hakkında bir şey duymadık. Ve bütün bu vahşet tek bir halkın kurbanlaştırılması gibiymiş gibi bize anlatıldı. Ve tüm bunların aslında bir amaçlılık içerisinde yaşandığını şu anda görüyoruz yani. Şu anda Orta Doğu'da bölgenin içinde bulunduğu vaziyet aslında bütün bu yıllarca sürdürülen söylemin belli bir amaçlılık içerisinde olduğunu gösteriyor. Bunu yani bu konuyla kim ne zaman ilgilenecek bilmiyorum ama bu çok büyük bir konu. Çünkü yani ben şeyi hatırlıyorum. Kendi okuduğum bir sürü makaleyi ve kitabı hatırlıyorum. Bunların bir kısmını bu hafta tekrar okuyup gelecek hafta sizlere bunlardan bahsetmeye çalışacağım. İşte Holocaust'un yani Yahudi soykırımının insanlığın işlediği ve işleyebileceği en büyük suç olduğu, bu bakımdan bir tür limit, bir tür sınır teşkil ettiği, bunun ötesine geçilemeyeceği yani mantıksal olarak geçilemeyeceği, tam da bu yüzden bu sınırın bu şekilde kabul edilip eylemlerimizin ve siyasal çerçevemizin bunun etrafında kurulması gerektiği gibisinden şeyler. Şimdi ben bu metinleri yazan herkesin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar trendlere kapılıyorlar. Bu da son derece normal bir şey ama niyetten bağımsız olarak buralarda söylenen şeylerin ne olduğunu hatırlamak gerekiyor. Çünkü aslında doğru olsun olmasın, niyeti iyi olsun kötü olsun, bir dönemde üretilmiş olan söylemler, sözler bir sonraki dönemi belirliyor. Bu nedenle bu işin bir çalışmasının yapılması gerekiyor ama akademinin bu hale girdiği dönemde bunu kim yapacak? O da bir soru tabii ki. Bugünkü yayın benim için biraz farklı, şu bakımdan farklı. Yarın akşam bir canlı sahnem olacak İstanbul'da. Yani muhtemelen dinleyicilerim arasında duymamış olan yoktur ama duymamış olan varsa da şu anda söyleyeyim. Yarın akşam Parma Beyoğlu'nda sahne alıyorum. Dolayısıyla bir grup şarkı ve hikaye hazırladım ama onları şu anda burada söylemek istemiyorum. Çünkü onları yarın söylemeyi düşünüyorum. Dolayısıyla böyle biraz arada kaldım. Bugün ne anlatsam diye düşündüm. Zamandan bahsetmek istedim. Yani gerçekten hala aklım almıyor zamanın nasıl sadece, yani bizim nasıl zaman içerisinde sadece tek bir yöne gidiyor olduğumuzu aklım hala almıyor. Ama sanıyorum Leibniz'in de söylediği gibi ve Leibniz'ten önce başkalarının da söylediği gibi evrenin bazı kuralları var. Evrenin kuralları aynı zamanda maddenin ve eşyanın da kuralları. Ve bu kurallar insan için aşılamaz bir eşik temsil ediyor. Sadece insan için değil, Leibniz'e sorarsanız Tanrı için bile bu kurallar aşılamaz bir eşik temsil ediyor. Çünkü maddenin beraberinde getirdiği kurallar bunlar.
ve maddenin varoluş koşullarını aşmamız mümkün değil. Dolayısıyla insanın zaman içerisindeki sınırlanmışlığını buradan görmek lazım. Yani biz bu bedenler içerisinde var olduğumuz için sadece ve bu bedenler doğup sonrasında büyüyen, sonrasında yaşlanan ve ya yaşlılıktan ya da kazadan ya da hastalıktan ölen şeyler olduğu için ve öldükten sonra bir daha asla eski formunda bu dünyaya geri gelemediği için biz zaman üzerinde hep tek yönde ilerliyoruz. Çünkü bedenlerimiz böyle programlanmış, bu şekilde yaratılmışlar ve zihnimiz her ne kadar bunun ötesini düşünebilse de, başka türlü oluşunu düşünebilse de malzeme buna izin vermiyor. Yani madde buna izin vermiyor. Dolayısıyla hayal edebildiğimiz her şeyin gerçekliği olmadığı gibi zamanda geri gitmenin de herhangi bir gerçekliği yok. Ama tabii şöyle bir teselli düşünülebilir. Aslında zamanda ileri gitmenin de herhangi bir gerçekliği yok. Yani aslında reel olan sadece şu an. Geçmiş de gelecek de şu andan eşit derecede uzak. Geçmişi hatırlıyoruz, geleceği tahmin edebiliyoruz bazen. Ama her zaman şimdiki zamanda yaşıyoruz ve şimdiki zamanda son derece değişken ve farklı ihtimallere gebe bir zaman. Bugünkü yayınımın son şarkısı olarak Yunanca bir şarkı söyleyeceğim size. Bir rebetiko şarkısı sayılabilir bu. Bu şarkıyı ilk keşfettiğimde gerçekten çok gülmüştüm. Çünkü tam bir poliamori şarkısı. Şimdi izleyicilerim arasında yaşı büyük olanlar varsa poliamori kelimesini duymamış olabilirler. Modern hayatta, içinde bulunduğumuz dünyada diğer her şey gibi aşk ilişkilerinin de standart dışı hale gelmesi, norm ve kural olarak kabul edilen her şeyin sorgulanır hale gelmesiyle beraber poliamori de bir standart kavram olarak hayatımıza girdi. Özetle çok aşklılık demek poliamori. Çok eşlilikten farklı, yani çok eşli olduğunuzda, işte birden fazla eşiniz olduğunda onların hepsini sevmeniz gerekmez, değil mi? Özellikle geleneksel toplumlardaki çok eşlilik var, geleneksel toplumlarda. Eşlerinizle para için evlenebilirsiniz, öyle gerektiği için evlenebilirsiniz. İşte yani hani aşk dışında sebepler düşünülebilir çok eşlilik için. Ama poliamori de çok aşklılıktan bahsediyor. Yani ben bir insanı seviyorum ama başka bir insanı daha seviyorum ve bu insanlar benim farklı insanları, yani onları aynı anda sevdiğimden haberdarlar. Yani kimse kimseyi aldatmıyor. Buna consensual non-monogamy de deniyor. Yani rıza temelli tek eşli olmayış. Öyle yani, hani bunlar hayatımızda şu anda var olan enteresan kavramlar ve bu şarkı tam bir poliamori şarkısı. Çünkü bu şarkıda adam diyor ki tavernacı, bana güzel bir şarap getir, o güzel yeni şarabından bana bir okka getir, çünkü yani klarnet de getir, reçina da getir, her şeyi getir, çünkü valla başım büyük belada diyor tavernacıya. Adam diyor ki bir Ermeni kızını sevdim, ismi Vartanuş. Bir de Maritsa'yı seviyorum. Böylece kalbim iki yerden yaralı, iki yerden dert çekiyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum diyor burada. Genç bir adam olduğunu tahmin ettiğimiz bu kişi. 2 tane kara sevda var başımda. Kafayı yiyeceğim artık. Yani 2 tane güzel seviyorum. Gerçekten çok zor durumdayım, kayboldum. Tavernacı diyor, bana yardım et. Senin güzel şarabın 2 ateşi birden söndürebilir mi tavernacı? Getir bana şarabını, içeyim ben ki dertlerimi belki biraz unutmaya çalışırım diyor özetle. Şarkının konumuzla bir alakası yok. Yani benim kurabildiğim bir alaka yok.
eski notlarımı karıştırırken bu şarkıya denk geldim ve bu şarkıyı ne kadar sevdiğimi hatırladım. O yüzden bugün bunu söylemek istiyorum. Dio Sevdades, İki Sevda bu şarkının ismi. Καβενιάρι φέρε και έχω γούστο για να πιω κρασί. Μια οκά απ' το καινούριο μου στο που ρουφάς κι εσύ. Φέρε ρετσίνα, φέρε κλαρίνα, φέρε σαντούρια και βιολιά. Έχω μπελάδες, έχω ταλγάτες, πάλι θα πιάσω τα παλιά. Αγαπώ μιαν Αρμενίτσα που τη λένε Βαρτανούς και πονώ για τη Μαρίτσα κι έτσι έχω δυο καημούς και πονώ για τη Μαρίτσα έτσι έχω δυο καημούς. Δυο καρασεβδάδες πάλι έχω και τρελάθηκα. Αγαπώ δυο κούκλες δεν αντέχω, μάνα μου χάθηκα. Φέρε ρετσίνα, φέρε κλαρίνα, φέρε σαντούρια και βιολιά. Έχω μπελάδες, έχω ταλγάτες, πάλι θα πιάσω τα παλιά. Αγαπώ μιαν Αρμενίτσα που την λένε Βαρτανούς και πονώ για τη Μαρίτσα κι έτσι έχω δυο καημούς και πονώ για τη Μαρίτσα έτσι έχω δυο καημούς.
Agapom yanar menitsa putilene vartanus και πονώ γιατί μ' αρίτσα κι έτσι έχω δυο καημούς και πονώ για την Μαρίτσα έτσι έχω δυο καημούς. Evet, Vartanuş'a ve Maritsa'ya aynı anda aşık olan zavallı adamcağızın hikayesini dinledik. Teşekkür ediyorum Feyzi Bey. Bugün de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün biraz daha hafif bir yayın yaptığımı düşünüyorum. Bazen öyle oluyor. Gelecek hafta daha ağır bir konuyla karşınızda olmayı planlıyorum. Dediğim gibi gelecek hafta şeyi değerlendireceğim. İkinci Dünya Savaşı'ndan beridir devam etmekte olan Holocaust'a dair söylemin ve bunu mutlak suç ve günah olarak konumlandıran Batı düşüncesinin şu an yaşananlara nasıl bağlandığı konusunu irdeleyeceğim İngilizce ve Türkçe olarak. Brace yourselves, yani ben brace edeyim kendimi öncelikle. Sorularınız, önerileriniz olursa bana bildirebilirsiniz. Farklı kanallardan, buradan da bildirebilirsiniz her zaman. Haftaya görüşeceğiz. Thank you very much for listening to me. If you're still here after my Turkish half hour. This week was somewhat light. Next week I am planning to tackle a harder subject, which is the way the Holocaust discourse can be linked to the atrocities that are happening today in the Middle East, and how the framing of the Holocaust, of the Jewish genocide that is, as the ultimate absolute crime, is enabling the following genocides that we have seen in the Middle East. So this is gonna be my subject next week. If you have any questions or comments or opinions that you want me to know, you can let me know from here or from anywhere. Until next week. Thank you very much and see you next week. I hope you are well and take care of yourselves. Çok teşekkür ediyorum bu haftada beni dinlediğiniz için. Gelecek hafta görüşmek üzere.